grazie, mi piace sempre quando anche sull'UNESCO, grazie per questo intervento che davvero risuonano veramente tutte le nostre corde, risuonano le scuole, risuonano i condomini dove abbiamo creato Passaporta da Harry Potter, il luogo dove passi e ti trasforma e se entri lì non esci nello stesso pezzo di mondo. Ed si chiamava così la nostra portineria sociale, che in qualche modo creava le condizioni perché in un condominio molto litigioso e molto conflittuale, dove si faceva anche un po' male, si potesse respirare un'altra aria. E così mi è venuto in mente la Passaporta, ma poi magari nel corso me ne vengono in mente altri, della linea della memoria. Intanto, durante queste 7 leghe e queste 7 paia di scarpe abbiamo incontrato le città riparative europee, ma non soltanto, abbiamo incontrato anche le città riparative nel mondo. E l'ultimo lavoro del working group che ha curato Cristina Basilescu sulla guida al tour per le città riparative in Europa e nel mondo ci ha fatto incontrare Canberra, e con Canberra ci ha fatto incontrare Janet Hope, che ha espresso questo desiderio di venire in Europa e anche in Italia per conoscere la realtà delle città riparative europee e delle città riparative italiane. Così è arrivata domenica qui in Italia da noi, che starà fino a giovedì, oggi a Como, domani a Lecco. Janet Hope insegna legge nell'Università di Canberra, è un membro attivo e una coorganizzatrice di Canberra Restorative Community, ha una relazione di lavoro piuttosto frequente con John Braithwaite, quindi per noi un padre della restorative planetaria, e è qui con noi e ci racconta l'esperienza di Canberra Restorative City. Grazie Janet. Grazie. Sono grato di essere qui. Grazie per l'invitato. Scusa se parlo solo inglese. Grazie per la pazienza. And thank you to everyone who has translated for me while I've been visiting. I know it's hard work. One of the reasons that I'm here is that in Australia we hear from Canadians, we hear from New Zealanders, we hear from English people about their restorative cities. But because of the language barrier, we don't hear as much about what's happening in Europe, and I'm so excited to learn more about the Italian experience and the local cities that have been spoken about today, because what's happening is wonderful and we need to borrow your ideas and try to implement them in Australia. Lei dice che essendo in Australia la sua esperienza, lei ha condiviso tutto con i canadesi, i neozelandesi, gli inglesi, e lei è molto interessata a capire come in Europa, specialmente in Italia, voi fate le cose che lei vuole capire un po' di idee anche lei per implementarle anche in Australia. I will do shorter sections. And I know some people at least understand English, so I will speak slowly for that. This is very spontaneous for me to present. I wanted to hear what other people were saying and what was interesting before I decided what to say. And the main thing that strikes me is your presence in the room as civil society, as practitioners, as well as other roles, academics and people from the criminal justice system. It's about the same number of people that we would see in one of our community group meetings, but a different mix.
Lei è molto contenta di vedere la partecipazione di diversi settori della società, con presenza di universitari, di persone coinvolte nella giustizia, che è più o meno quello che lei dice che succede in Australia. Il pubblico è simile. One of the things that I think is different about Canberra from all of the places I've visited in Europe so far is that we are a government town. We are the capital city of all of Australia. So we have the bureaucracy, the policy makers for the Commonwealth of Australia, and we have a local government for our city. So it's, we don't have civil society active in restorative justice to the same degree that I'm seeing in Europe. Most of our services are provided directly by government, not by government funding, non-government organisations. And so the focus of our Canberra work as a restorative community has been shaped by that. Quindi lei dice che siccome la città di Canberra è la capitale, città di governo, c'è molta burocrazia e non c'è la società civile coinvolta come in Europa, ma direttamente dal governo. One of the things about the way that we interact with our government is that many of us are employed by the government as well as being part of the restorative community. So we have a sense of identity with and responsibility for government action, and we feel we would like to see it more restorative. So we're very conscious of the harms that any powerful actor can do, and that government has certainly done and continues to do in our own community. And a lot of our efforts are towards encouraging government to understand in very practical terms what it means to empower citizens. Questo è un po' più complicato allora, loro essendo parte del governo, perché sono impiegati dal governo, quindi hanno più restrizioni e vedono che qualche volta il governo stesso può creare danni e loro vorrebbero far vedere che ci vogliono più sforzi per le enti locali di essere più indipendenti, di prendere decisioni. Often the message that it seems government actors hear from our group is that they need to be kinder, which is true sometimes, but it's hard for them to really grasp that what we want is for people to be involved in the decision making directly about things that affect them. So the window to with for not, I think is familiar to restorative practitioners. I'll let you translate. Let me check. Ma loro dicono che devono essere più gentili quelli del governo, perché vogliono quelli della comunità essere coinvolte più direttamente nelle decisioni della loro comunità. So the idea of doing to the citizens in a kind way is well understood by our progressive, enlightened government. The idea of doing with citizens is another step that we are inviting them to take in a range of areas of community life. Perché loro vogliono avere la delegazione di fare non con i cittadini, di prendere le decisioni i cittadini delle diverse comunità, essere sempre più gentili, mi sembra quello l'accento che fa. Grazie. So I can give some examples. We are
interested in reforming our coronial system. And I know that that is an unfamiliar institutional arrangement for people in Italy. Our coroner is a magistrate. They sit as a judge. Did I lose the word? They sit as a judge to decide what has gone wrong when someone dies and make a judgment as to what should happen next, and sometimes to attribute responsibility directly to a person or organisation for that death. And in Canberra, we have a number of families who have been bereaved as a result of mental health and substance abuse issues, who wanted to contribute to those suggestions as to what should happen next in a much more involved way as experts of the family experience in a system that was set up to have no place for them, just as criminal justice often has no place for victims of crime. Loro vorrebbero riformare il sistema coloniale che esiste in Australia, che il medico legale è un magistrato e può decidere lui chi è responsabile, per esempio, per un decesso come risultato di droga e la salute mentale, per cui sì, il sistema vorrebbe cambiarlo per riformarlo e delegare più alla comunità che non allo stesso magistrato, di coinvolgere dialogo. So that project has been a matter of designing processes that could be adopted by the court that are more participatory and restorative, and the difficulty has been to define what we mean by that in ways that we can all understand and agree on. We have made some progress, but there is more work to do. Quindi la Corte deve essere più riparativo per il momento, hanno fatto un po' di progressi, ma ovviamente c'è molto più lavoro da fare. Another example is in healthcare. The convener of our community group, by which I mean the person who holds the mailing list and books the meeting room, it's a servant role, is also a nurse practitioner and trainer of nurses at our local university. And she has projects that are varied, but relate to making hospitals safer, more restorative places for the people who work there and the patients, and in particular Aboriginal patients. L'accento è anche sulla cura della salute, la persona che conduce un'infermiera, cioè un'infermiera ovviamente qualificata, che ha progetti per rendere più giusti il sistema nell'ospedale. Sì, specialmente per le persone di aborigeni, okay? Quelli aborigeni che hanno bisogno di protezione. So in Australia we have, as you would all know, a history of dispossession of Aboriginal people, and that has led to intergenerational trauma. And one way that that has happened is the removal of children from their parents by explicitly racist policies designed to assimilate Aboriginal children into white society. And those policies continued until my childhood. So there are people my age who were taken from their parents because they were Aboriginal, and that happened often in hospitals when babies were born. And for obvious reasons, many Aboriginal people do not feel safe in hospitals. And that's
still true, although